国内国际消息，咱来看，美国总统川普和欧洲的领袖13个视讯会议是已经结束。川普是表示，2天后会和罗西亚总统普京伫咧阿拉斯加会谈哦，目标是要争取陆乌停战，嘛同意这领土的议题要为乌克兰参与了后才来决定。而且川普嘛是讲，若是罗西亚唔停战，会有严重的后果。 Any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be sanctions, tariffs? There will be. I don't have to say. There will be very severe consequences. Yes. 美国总统川普13甲欧洲的领导人视讯会议了后讲，这是一场正好的通话。会后，欧洲的领导人因态度正乐观。川普甲欧洲的领导人讲，伊伫咧阿拉斯加的目标是争取莫斯科甲基辅之间停火。 C'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. 因为15拜五，美国两大国家领导人伫阿拉斯加的峰会准备的时间正赶，欧洲各国并无直接参加。一般认为，这个视讯通话是美罗峰会进前，欧洲领导人想要甲乌克兰利益甲欧洲安全议题放伫咧议程的优先事项，上面一遍机会。 If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately. And we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself, if they'd like to have me there. Мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политические и практически ничтожное действие. 自从顶礼拜宣布将会举行美罗峰会了后，川普搁特别讲到，基辅甲莫斯科之间交换土地的想法，和乌克兰甲其他地区担心，川普可能准备要接受普京长期以来主张要摕到大片的乌克兰领土。公司新闻黄文玲编辑。